Inside Every Woman Writer by Sarah Joseph. കേരളത്തിലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സാറ ജോസഫ് ഈസ് റാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ടു കമല ദാസ്. So the Sarah Joseph, she is also is one of the actively participating member of feminist movement. സോ നമുക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വുമണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപടി സാറ ജോസഫ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് റൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ. ആൻഡ് ഷി പ്രൗഡ്ലി സേസ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് a woman writer and she was born as a woman and she enjoys it. സോ ഒരു വുമണിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വിത്തൗട്ട് എനി ഫിയർ she speak about the experience of women, their anguish, their pain and turmoils. ആൻഡ് ഒരു ഫാലോസെൻട്രിക് സൊസൈറ്റി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we know that this phallocentric society who consider men as men has the dominating role, they just confine women within the four walls, and that's the main theme in this inside every woman writer. നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് എവറി വുമൻ റൈറ്റർ. സോ ദാറ്റ് എ വുമൻ റൈറ്റർ ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗണാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൺസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി വുമൻ who aspire to be a writer about her dreams, about her fears, especially women's. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ തീമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്നത്. സോ ഷി ബ്രോട്ട് a male character, Purushothaman, who is the husband of our protagonist. And literal meaning of this Purushothaman is God Vishnu. സോ ഈ എൻറ്റയർ വേൾഡിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് മോഡൽ പുരുഷോത്തമനാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്ന നെയിം എസ്പെഷ്യലി സാറ ജോസഫ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. ബിക്കോസ് ഹീ is who gives order and draws boundaries to her creativity. നമ്മുടെ സ്റ്റോറി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വെരി ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്ന മീനിങ് ആണ്, ആഫ്റ്റർ എ സീരീസ് ഓഫ് verbal duels I decide to leave. So she decides to leave. And what her husband did was, he emotional tactics use ചെയ്തു അവളെ എന്താണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. He is using emotional tactics. And he also want her to write about love, about Radha Krishna love and nothing else. He doesn't want her to try something new. പണ്ട് എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, പണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആൻഡ് Purushothaman would order that I need not write anything different, that I continue writing the same old stuff. ആൻഡ് ഒരു വീട്, നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ. ബട്ട് ഫോർ അവർ റൈറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു സഫക്കേറ്റിംഗ് വേൾഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സഫക്കേറ്റിംഗ് വേൾഡ്. ഈവൻ ദ four wall is crushing her. She cannot breathe in there. Okay. And she sees a strong argument, strong points Sarah Joseph would have, which I personally like it very much. അവളുടെ മദറിൻ്റെ വൂമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും, ആൻഡ് വി നോ ഇറ്റ്സ് ദ സൈലൻസ് ആൻഡ് ഡാർക്ക്നെസ്, ബട്ട് ഷീ ക്രോൾഡ് ദെയർ ആൻഡ് ഷി വാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി കെയിം ഇൻ ടു ദ വേൾഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വുമണിന് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൽ നിന്നും എക്സ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർ she could write even in this darkness too. എന്നൊരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ബ്രേക്ക് the year-old submission that were folding her, and she resists again that patriarchal norm which create obstacle in fulfilling her dreams. So she is trying to break everything that stood as an obstacle in her writing. അതിനുവേണ്ടി വേറൊരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ജയദേവൻ. ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് റിലേഷൻ മീൻസ് ഒരു. And she also, that is a very important point, that she says it is not necessary that you should fall in love with Jayadevan. Jayadevan is a good person. He actually encourages her to write. He gives importance to her thought. But at the same time, she says that every relationship, there's no need that every relationship would end in lovemaking. Okay, and she also bring ഒരു മെറ്റഫർ,
പഞ്ചലോഹ റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെറ്റഫർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ ദ സബ്ജുഗേഷൻ ഓഫ് വുമൻ ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ്. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചലോഹത്തിൻ്റെ റിങ്ങും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ സേസ് ദാറ്റ് വെൻ ഷീ വാസ് അറ്റ് എ ഹോം, യുനോ, ഒരുപാട് മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് അവളുടെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹർ റോൾ വാസ് ഷീ ഓൾവേസ് നീഡഡ് ടു ഡിസ്കസ് ഹർ പോയിന്റ് ആൻഡ് വ്യൂ ടു ദം. But what happened was, every time she was in kitchen, even they didn't realize it. Okay, ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പരിഗണന മാത്രമേ നമ്മളുടെ വുമൺ റൈറ്ററിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ടു കമ്പയർ ദിസ് ടു ഹെലൻ സിക്സോൻ്റെ ലാഫ് ഓഫ് മെഡൂസ. ഇൻ ദാറ്റ് ഷീ സീസ് ഒരു വുമൺ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൺ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ she should encourage other women to write, okay, and also should write about her bodily experience. Strong point ആണ് ഹെലൻ സിക്സോ കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. She also gave correspondence to Virginia Woolf's A Room of One Soul. അത് വെച്ച് പറയട്ടെ, വെർജീനിയ വൂൾഫ് പറഞ്ഞത് ഒരു വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീ ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഒരു വുമൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ വേണം. രണ്ടാമത്തെ തിങ് ഇസ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഹർ ഓൺ തോട്ട് ആൻഡ് ടു തിങ്ക് ഇൻ ഹർ ഓൺ വേ. ഷീ നീഡ് എ റൂം വിത്ത് ലോക്ക്. സോ that's the only reason why our women love Aunt Mabel's house. Aunt Mabel's house, there is no one to restrict her. And also, she will never put a barrier in her writing. She strongly feels that she needs time, space and peace of mind to focus on writing. And ഈ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ആൻഡ് മേബിളിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So there I have a room of my own where I can read and write, she says. So this is a very, very, very good story. You should all read this. You should all read this original story. You will more clearly understand what I thought of bringing us ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഈ നമ്മളെ സൈമൺ ഡി ബേവിയറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്സിൽ പറയുന്ന അതിൽ ജെൻഡറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് വീണപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ജനിച്ച് വീണ ഉടനെ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ബോയ് ഗേൾ എന്നൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ഹെലൻ സിക്സോൻ്റെ ലാഫ് ഓഫ് മെഡൂസ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എസ്സേയാണ്. യു ഷുഡ് റീഡ് ദാറ്റ്. I said already mentioned about Simon de Beauvoir's Second Sex. Then Virginia Woolf's A Room of One Soul. If you are an English literature student, you should read that. It is a very, very, very good. Okay, you will get the points. You can associate all this very much.